Hello everyone. Today I'm going to start another new lesson for you. So today my lesson is on life cycles of organisms. So first let's see what is a life cycle. In Sinhala, life cycle means Jivana Chakra. So this is the definition for a life cycle. It is a sequence of events in stages of development as a cyclic process where a living organism passes from its birth to death. It means the life cycle means the events that an organism passes through its lifespan. ජීවියෙක් උපතේ සිට මරණය දක්වා පසු කරගෙන යන විවිධ වර්ධන අවස්ථා තමයි අපි ජීවන චක්‍රයක් කියලා කියන්නේ. So uh, you know that reproduction is an essential feature for the continuity of life of organisms. So, life cycle or maintaining a life cycle is another main important thing that combines with the process of reproduction. So, here you are given few diagrams of the life cycles of plants and animals. So, both plants and animals passes different growth stages during its life cycle. So, in the life cycle, these different growth stages are included. අපි ජීවීන් ගත්තොත් ශාක සහ සත්ව කියන දෙගොල්ලම ඒගොල්ලන්ගේ උපතේ සිට මරණය දක්වා විවිධ වර්ධන අවධි පසු කරනවා. එතකොට ශාක සහ සත්ව යන දෙගොල්ලන්ගෙම වර්ධනය ගත්තාම අපිට ජීවන චක්‍ර මේ දෙගොල්ලන්ගෙම සංසන්දනය කරන්න පුළුවන්. First, I'm going to discuss with you about the life cycle of animals. So, before starting the discussion, I'm going to show you some diagrams of life cycles of few animals. So, try to compare these life cycles and identify the differences and similarities you find in between these life cycles. So, the first life cycle is the life cycle of a butterfly, and the second one is the life cycle of a frog. So if you see, if you observe the life cycle of this butterfly, it passes four different stages as egg, caterpillar, uh, larval stage, and adult butterfly. So it passes for morphologically different stages in its life cycle. මේ සමනලයාගේ ජීවන චක්‍රය බැලුවොත් එකිනෙකට බාහිර ලක්ෂණ වලින් වෙනස්. ඒ රූපීයව වෙනස් අවස්ථා හතරක් එයා ගත කරනවා ජීවන චක්‍රය තුළ. But if you consider the life cycle of this frog, the adult frog lay eggs and it produces the tadpole, and tadpole gradually develops into the adult frog. So here you will not find more morphologically different stages as you find in this butterfly's life cycle. So now let's move to the other diagram. Here you have the life cycle of the cockroach. So the adult cockroach lays eggs, and these eggs hatches to produce the nymph. So if you consider the morphology of the nymph and adult, they are somewhat similar. So you cannot find morphologically different stages in the more morphologically different stages in the life cycle of the cockroach as you find in the life cycle of the butterfly. මේ තියෙන කැරපොත්තගේ ජීවන චක්‍රය. එතකොට බිත්තර වලින් එළියට එන nymph stage එකයි adult stage එකේ ඉන්න කැරපොත්තයි ඔයගොල්ලෝ කම්පෙයාර් කරොත් ඒ දෙන්නම රූපීයව යම්තාක් දුරට සමානයි. සමනලයාගේ ජීවන චක්‍රය වගේ සම්පූර්ණයෙන්ම එකිනෙකට වෙනස් රූපීය ලක්ෂණ තියෙන අවස්ථා නෙවෙයි කැරපොත්තගේ ජීවන චක්‍රය දිහා බලනකොට අපිට හඳුන ගන්න හම්බ වෙන්නේ. And here you have the life cycle of the mosquito, and this is somewhat similar to the life cycle of butterfly, because the adult mosquito produce eggs, and these eggs hatches to produce the larva, and this larva develops into the pupa, and this pupa again develops into the
adult mosquito. So here you find morphologically different stages throughout the life cycle of the mosquito. And here you have the life cycle of the mouse. So adult mouse produce uh, baby mouse or pups. We call them as pups. And if you consider the morphology of this uh, adult stage of the mouse life cycle and the baby stages or the pups, they are morphologically equal. So if you see a baby mouse, you can clearly see that it is a baby of an adult mouse. They are not morphologically different to each other. මීයගේ ජීවන චක්‍රය අපි බැලුවොත් පොඩි මී පැටියෙක්ගේ සහ හොඳින් වැඩුණු මීයෙක්ගේ බාහිර රූපීය ලක්ෂණ බැලුවොත් එකම එක සමානයි. මේ සමනලයාගේ මදුරුවාගේ ජීවන චක්‍රයේදී වගේ එකිනෙකට වෙනස් අවස්ථා ඒගොල්ලන්ගේ ජීවන චක්‍රය තුළ රූපීයව එකිනෙකට වෙනස් අවස්ථා අපිට මේගොල්ලන්ගේ ජීවන චක්‍රය තුළ දකින්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. And here you have the life cycle of human. So sperm and egg cell combine or fertilize to form the zygote, and this zygote develops into embryo and produces or the baby, it develops the baby. And if you consider the different growth stages, the baby grows into a child, and he passes the young stage, adult stage, and the uh, morphology of the human during these all these stages are similar. මනුස්සයෙක්ගේ ජීවන චක්‍රය සැලකුවොත් කුඩා දරුවාගේ සහ තරුණ කෙනෙක්ගේ දරුවෙක්ගේ වැඩිහිටි කෙනෙක්ගේ සහ මහලු වියේ ඉන්න කෙනෙක් බැලුවොත් මේ හැමෝගෙම රූපීය ලක්ෂණ බාහිර ලක්ෂණ එක සමානයි. එකිනෙකට වෙනස් බාහිර ලක්ෂණ තියෙන අවස්ථා නෙමෙයි අපි අපේ ජීවන චක්‍රය තුළදී ගත කරන්නේ. So when comparing these 6 diagrams, we will be able to see that some animals are having the life cycles which are having morphologically different stages in its life cycle, and some animals are not having the life cycle with the morphologically different stages. So um, you can classify the life cycles of animals into two types as the life cycles without different morphological forms of stages and the life cycles with different morphological forms of stages. So the process of passing different morphological stages in the life cycle is called as metamorphosis. එතකොට අපිට ජීවීන්ගේ ජීවන චක්‍රය තුළදී එකිනෙකට වෙනස් රූපීය ලක්ෂණ තියෙන අවස්ථා පසු කරන ජීවන චක්‍ර හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම රූපීය ලක්ෂණ එකිනෙකට වෙනස් නොවන රූපීයව එකිනෙකට සමාන නමුත් විවිධ වර්ධනාවෙති ගත කරන ජීවන චක්‍ර අපිට හම්බ වෙනවා. එතකොට මේ තමයි අපිට සත්තුන්ගේ ජීවන චක්‍රවල දකින්න හම්බ වෙනව ජීවන චක්‍ර ආකාර දෙක. එතනිනුත් විවිධ morphological stages තියෙන ජීවන චක්‍ර කිව්වේ විවිධ රූපීය ලක්ෂණ තියෙන අවස්ථා තම ජීවන චක්‍රය තුළ තියෙන ජීවන චක්‍රයකට අපි කියනවා රූපාන්තරණය කියලා. මේ ක්‍රියාවලියට අපි කියනවා රූපාන්තරණය කියලා. So let's see about metamorphosis in detail. So in Sinhala, metamorphosis means roopantaranaya. So if you consider the definition for the term metamorphosis, it is a process of showing different morphological stages in the life cycle of an organism. ජීවියෙක්ගේ ජීවන චක්‍රය තුළ එකිනෙකට වෙනස් රූපීය ලක්ෂණ තියෙන අවස්ථා අවදි තියෙන ක්‍රියාවලියට තමයි අපි රූපාන්තරණය කියලා කියන්නේ. So showing metamorphosis is a complex process and it is an advantage for the organism because in different stages that organisms spend their life in different habitats and they take different types of food during each stage. So the competition for life
is reduced with the process of metamorphosis. If we consider metamorphosis, there are two common forms of metamorphosis as complete metamorphosis and incomplete metamorphosis. So first let's see what is complete metamorphosis. In Sinhala it is Sampurna Rupantarana. So metamorphosis with significant morphological different stages in the different stages is known as complete metamorphosis. So here the organism shows significantly different. That means you can clearly identify the different stages in this life cycle. A complete metamorphosis එකේ සම්පූර්ණ රූපාන්තරණය දක්වන ජීවන චක්‍රයක එකිනෙක අවස්ථා අපි සැලකුවාම එක් එක් අවස්ථාව සම්පූර්ණයෙන්ම බාහිර රූපයෙන් ගත්තාම එකිනෙකට වෙනස්. And also the feeding mechanism, locomotion and the habitats of the organisms at each of these stages are different from each other. මේ සම්පූර්ණ රූපාන්තරණය දක්වන ජීවන චක්‍රයක විවිධ අවස්ථා අපි සැලකුවාම ඒ එක් එක් අවස්ථාවේදී තියෙන ආහාර රටාව, ඒ ජීවත් වෙන පරිසරය, ඒ වගේම සංචරණය දක්වන ආකාරය වගේ දේවල් එකිනෙකට වෙනස්. So this is an advantage for the organism for its maintenance and to reduce the competition among the organisms to find the food. And here's the life cycle of an organism which shows the complete metamorphosis. So it has four distinct stages as adult, eggs, larva, and the pupa. So an animal showing the complete metamorphosis passes these four stages in its life cycle. So here I am going to show you two examples for the animals showing complete metamorphosis. The first one is the life cycle of a mosquito. So here you can clearly see that it passes four different stages in its life cycle. So the adult mosquito lay eggs and it lay eggs in water and eggs hatches to produce the larval stage, and this larva depend on the microorganisms that found in water, and it swims in water, and after passing this larval stage it comes to the pupal stage, and this pupa, within this pupa the adult mosquito develops. So the adult mosquito is not depending on water, and the female mosquito feeds on blood, and the male mosquito feed on the juices of plant. So if you consider this life cycle, this animal is having four morphologically different stages in its life cycle. So we see that it shows the complete metamorphosis. And the second example is the life cycle of a butterfly. So here the adult butterfly lays eggs, and these eggs hatches to produce the caterpillar, and this caterpillar feeds on the leaves, and after the development of the caterpillar, it becomes into the pupa. This pupa means the organism will spend its life within the cocoon, and within the cocoon this caterpillar develops into the adult butterfly, and after the completing the development this adult butterfly comes out. So here also you find four different stages in the life cycle of the butterfly. That's why we says that it shows the complete metamorphosis. Now let's see what is incomplete metamorphosis. So in incomplete metamorphosis, the organism does not show any significant morphologically different stages in its life cycle as in the complete metamorphosis. So here you have the diagram for the incomplete metamorphosis. There the adult organism produces eggs and it develops into the nymph, and nymph develops
again into the adult. So if you consider the adult stage and the nymph stage, these two stages are morphologically similar to somewhat to a certain extent. So you cannot identify uh, distinct different stages in its life cycle as in the complete metamorphosis. සම්පූර්ණ රූපාන්තරණයේදී වගේ අසම්පූර්ණ රූපාන්තරණයේදී අපිට එකිනෙකට වෙනස් රූපීයව සම්පූර්ණයෙන්ම එකිනෙකට වෙනස් අවස්ථා දකින්න හම්බ වෙන්නේ නෑ මේ ජීවන චක්‍රය තුළ. එම නිසා අපි මෙවැනි ජීවන චක්‍රයකද කියනවා incomplete metamorphosis. ඒ කියන්නේ අසම්පූර්ණ රූපාන්තරණයක් දක්වන ජීවන චක්‍රයක් කියලා. For example, let's see the life cycle of the cockroach. So, adult cockroach lays eggs, and these eggs hatch to produce the nymph. And this nymph develops into adult after different molting stages. So, if you consider the morphology of this nymph stage and the adult stage, they are somewhat similar, and you can easily identify that this is the developing stages of the cockroach. So we call this life cycle as a life cycle with incomplete metamorphosis. මේ කියන්නේ කරපොත්තගේ ජීවන චක්‍රය. වැඩිච්ච කරපොත්ත විසින් බිත්තර නිපදවනවා. මේ බිත්තර වලින් nymph stage එකේ ඉන්න කැරපොත්තෙක් එළියට එනවා. එතකොට මේ nymph stage එකයි adult stage එකයි ඔයගොල්ලෝ compare කරොත් nymph stage එකේ ඉන්නේ මේ කැරපොත්තම තමයි. හැබැයි ප්‍රමාණයෙන් කුඩයි. මේ ප්‍රමාණයෙන් කුඩා කැරපොත්තා හැව ඉවත් කරලා තමයි අවස්ථා කීපයකදී හැව ඉවත් කරලා වැඩුණු කැරපොත්තෙක් බවට පත් වෙනවා. So we call this life cycle as a life cycle with incomplete metamorphosis. And also you can observe the life cycle of the frog, and here the adult frog lays eggs, and after the fertilization of these eggs it produces the tadpole, and this tadpole gradually develops into the adult frog. So if you consider the morphology of the tadpole stages and the adult frog, they are somewhat similar. So you cannot identify very different stages or morphologically dissimilar stages in the life cycle of the frog as you observed in the life cycle of the butterfly and the mosquito. දැන් මේ තියෙන ගෙම්බගේ ජීවන චක්‍රය. එතකොට වැඩුණු ගෙම්බන් විසින් බිත්තර දමනවා. ඒ බිත්තර වලින් එළියට එන්නේ tadpole stage එක. එතකොට මේ tadpole stage එක තමයි ටික ටික develop වෙලා adult frog කෙනෙක් බවට පත් වෙන්නේ. එතකොට මේ tadpole stage එකයි adult stage එකයි ගත්තාම ඒ අතරමැදි අවස්ථාවලදී මේ tadpole තමයි ටික ටික develop වෙවි වර්ධනය වෙවි වැඩුණු ගෙම්බෙක් බවට පත් වෙන්නේ. එතකොට අර සමනලයාගේ මතුරුවාගේ ජීවන චක්‍රයේදී වගේ සම්පූර්ණයෙන්ම එකිනෙකට වෙනස් රූපීය ලක්ෂණ තියෙන අවස්ථා ගෙම්බගේ සහ කැරපොත්තගේ ජීවන චක්‍රයන් බලවම අපිට දකින්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අපි මෙවැනි ජීවන චක්‍රවලට කියනවා අසම්පූර්ණ රූපාන්තරණයක් දක්වන ජීවන චක්‍ර කියලා. So now let's try to summarize our today's lesson. All the living organisms show different stages in its life cycle. So the cycle which shows the different growth stages of an organism is called as a life cycle, and there are organisms which show significant different stages in its life cycle, and also there are some organisms which do not show significantly different stages in its life cycle. And the process with the sequence of morphological changes that some living organisms go through to become an adult is known as metamorphosis. And the metamorphosis of organisms also can be described under two types as complete metamorphosis and incomplete metamorphosis. And also you identified the examples for these two types of
life cycles you find in the organism. So, this is a summary of your today's lesson. And now I am going to wind up my today's lesson, and uh, let's meet with my next video to discuss more about life cycle. Goodbye.